సో ఈ విధంగా మనకి ఇన్స్పిరేషన్ అండ్ ఎక్స్ప్రెషన్ అనేవి జరుగుతాయి అన్నమాట. సో ఇన్స్పిరేషన్ లో కంట్రాక్షన్ ఆఫ్ ది ఎక్స్టర్నల్ ఇంటర్కోస్టల్ మజిల్స్ అండ్ contraction of phrenic muscles play an important role. In this expression, contraction of internal intercostal muscles play an important role. In this expression, we find that the relaxation of the external intercostal muscles and the relaxation of the phrenic muscle. So then the lungs attain their same position, and also the diaphragm gets its original shape, which is dome shape. అదనమాట. ఈ విధంగా మనకి విభాజక పటలం కూడా మనకి ఉదర వితానము లేదా విభాజక పటలం కూడా తన యథాస్థానానికి వచ్చేస్తుంది ఆర్చ్ లాగా. అలాగే లంగ్స్ కూడా ఒరిజినల్ పొజిషన్ కి వచ్చేస్తాయి అన్నమాట. సో మనకి ఉచ్ఛ్వాసములు, బాహ్యాంతర పరుషకాంతర కండరాలు, విభాజక పటల కండరాలు కూడా సంకోచంలో పాల్గొని వైశాల్యాన్ని పెద్దవి చేస్తాయి. దేనిది? ఊపిరితిత్తులది. అదే విధంగా లోపల పీడనం అనేది తగ్గి లోపలికి గాలి అనేది చేరుతుంది, ఆక్సిజన్ అనేది. మరి రివర్స్ లో చూసుకున్న అది ఏంటి? సక్రియాత్మక పద్ధతి, ఏడిపి అవస్థ. ఇక్కడికి వచ్చేసరికి ఎక్స్ప్రెషన్ లో ఏమవుతుందంటే అంతర పరుషకాంతర కండరాలు చూసుకున్నట్లయితే దీని లోపలికి లాగడం అనేది జరుగుతుంది. అంటే సంకోచం చెందడం వల్ల లంగ్స్ అనేవి చిన్నవైపోతాయి. ఈ సమయంలోనే బాహ్యాంతర పరుషకాంతర కండరాలు అదే విధంగా విభాజక పటల కండరాలు కూడా సంకోచం చెంది ఊపిరితిత్తుల పరిమాణం తగ్గి లోపల పీడనం పెరుగుతుంది అన్నమాట. ఇట్ లీడ్స్ టు ద ఇంక్రీజ్ ఆఫ్ ది ఇంటర్నల్ ప్రెషర్ ఆఫ్ లంగ్స్. దెన్ the CO2 which is present in the alveoli, then it is expelled through the respiratory tract. అంటే శ్వాస మార్గం ద్వారా ఈ CO2 అనేది బయటికి వెళ్ళిపోతుంది. సో ఇదండి ఇన్స్పిరేషన్ అండ్ ఎక్స్ప్రెషన్. దిస్ ఇస్ వాట్ పల్మనరీ రెస్పిరేషన్ అంటాం. ఉచ్ఛ్వాస నిశ్వాసాల గురించి నేర్చుకున్నాం. ఇదేంటి? పుపుస శ్వాసక్రియలో భాగంగా ఉంటాయి. అండ్ కమ్ టు దిస్. ఇప్పుడు మనకి ఏముంది అంటే CO2 అనేది ఈ విధంగా వెళ్ళిపోతుంది అని చెప్పాం మనం ఆల్రెడీ. ఎక్స్ప్రెషన్ ద్వారా ఇలా వెళ్ళిపోతుంది ఆ మార్గం ద్వారా. అయితే వాట్ అబౌట్ ఆక్సిజన్? హౌ ఆక్సిజన్ ఈస్ ట్రాన్స్పోర్టెడ్ టు ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ సెల్ ఆఫ్ టిష్యూ ఆఫ్ ఆర్గాన్. అంటే ప్రతి ఒక్క అవయవంలోని కణజాలంలోని ప్రతి కణానికి కూడా ఆక్సిజన్ అనేది అందాలి. So oxygen is very important for the metabolic activities of the cell, which means cellular respiration is done through this oxygen. With the help of oxygen only, the cellular respiration is done in the cell. So how it is performed? How the transportation occurs? అలాగే CO2 అనేది ఏ విధంగా ట్రాన్స్పోర్ట్ అయ్యి ఇక్కడ ఆల్వియోలస్ కి చేరుతుంది. అయితే దిస్ ఇస్ ద ట్రాన్స్పరెంట్ మెంబ్రేన్. ఏది? ఈ యొక్క వాయు కోశము లేదా ఆల్వియోల యొక్క త్వచం అనేది ఆధార త్వచం చాలా పలుచగా ఉండే పారదర్శక త్వచం. అందువల్ల ద ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ గ్యాసెస్ ఈజ్ వెరీ ఈజీ. ఎక్స్చేంజ్ చేసుకున్నాం. ఇప్పుడు ఏమవుతుంది మనకి? when the oxygen enters the capillaries, then it is taken by the RBC. అంటే ఆర్బీసీలు అనేవి వీటిని గ్రహిస్తాయి. ఎందుకంటే ఆర్బీసీలు ఏముంది మనకి? హిమోగ్లోబిన్ ఉంది. హిమోగ్లోబిన్ ఏముంది మనకి? ఫెర్రస్ అనేది ఐరన్ కంటెంట్ అనేది ఉంది. అది ఏం చేస్తుందంటే హిమోగ్లోబిన్ అనేది ఈ విధంగా ఉండేటప్పుడు ఇది 4 మాలిక్యూల్స్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ ని బైండ్ చేస్తుంది. సో 4 మాలిక్యూల్స్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ ఆర్ బౌండ్ టు ది హిమోగ్లోబిన్. సో ఇలా అతుక్కుంటాయి. ఈ విధంగా మనకి అతుక్కుంటాయి. సో ఇక్కడ మనకి Fe2+ అంటాం. సో ఫెర్రస్ ఈ విధంగా 4 మాలిక్యూల్స్ ఉండాలండి. డెఫినెట్ గా ఫెర్రస్ అనేది అతుక్కోవాలంటే, అసోసియేట్ అవ్వాలంటే డెఫినెట్లీ
ఇట్ రిక్వైర్స్ హిమోగ్లోబిన్ రిక్వైర్స్ 4 molecules of oxygen. సో 4 molecules ఉంటేనే మనకి బంధనం అనేది ఉంటుంది. కొన్ని సందర్భాల్లో ఒక్కొక్కసారి ఇక్కడ ఆక్సిజన్ ప్లేస్ లో గనక కార్బన్ మోనాక్సైడ్ అనేది ఒక్కొక్కసారి అటాచ్ అయిపోతుంది. ఎందుకంటే డ్యూ టు లెస్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్. సో అందువల్ల ఏంటంటే కార్బాక్సీ హిమోగ్లోబిన్ అనేది ఫామ్ అయిపోతుంది అనమాట. సో హిమోగ్లోబిన్ హ్యాస్ ద high affinity with the so hemoglobin has the high affinity with కార్బన్ మోనాక్సైడ్. కార్బన్ మోనాక్సైడ్ తో హై ఎఫినిటీ ఉంటుంది, అందువల్ల కార్బాక్సీ హిమోగ్లోబిన్ అని ఫామ్. ఇది ఎంతసేపు అయినా సరే అలా రక్తంలో తిరుగుతూనే ఉంటుంది తప్ప ఆక్సిజన్ ని లిబరేట్ చేయదు. సో ఆక్సిజన్ ని లిబరేట్ చేయకపోవడం వల్ల ఏమవుతుంది, ఆక్సిజన్ అనేది సెల్స్ కి అందదు. దానివల్ల డిమ్నెస్, నెక్స్ట్ హెడేక్, ఇవన్నీ కూడా వస్తాయి అనమాట. తలనొప్పి, మొద్దుబారినట్టు. ఇప్పుడు సినిమా హాల్స్ నుంచి మనం లోపల కూర్చొని బయటకు వచ్చేటప్పుడు ఒకసారి ఇంటర్వ్యూలో డిమ్ గా ఉండడం ఓన్లీ బికాస్ ఆఫ్ దిస్ కండిషన్ అనమాట. అయితే ఎప్పుడైతే ఇది మనకి 4 molecules ఆఫ్ ఆక్సిజన్ తోటి బైండ్ అవుతుందో దెన్ ఓన్లీ this hemoglobin liberates such oxygen at tissue level. సో ఇక్కడ మనం చూసుకున్నట్లయితే ద బ్లడ్ కంటైన్స్ ప్లాస్మా అండ్ ఆల్సో బ్లడ్ సెల్స్. ఓన్లీ 3% ఆఫ్ ఆక్సిజన్ ఈస్ ట్రాన్స్పోర్టెడ్ త్రూ ప్లాస్మా ఇన్ డిజాల్వ్డ్ కండిషన్. కరిగే స్థితిలో 3% ఆక్సిజన్ అనేది ప్లాస్మా ద్వారా రవాణా అవుతుంది. అండ్ రెస్ట్ ఆఫ్ ది 97% ఆఫ్ ఆక్సిజన్ ఈజ్ ట్రాన్స్పోర్టెడ్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ హిమోగ్లోబిన్, విచ్ మీన్స్ ఆక్సీ హిమోగ్లోబిన్. ఇట్ ఈస్ ఎ కాంపౌండ్, ఓకే, కెమికల్ కాంపౌండ్. లైక్ దిస్ hemoglobin, whole molecules of oxygen, then oxyhemoglobin is formed. So you can write like this, or you can write like this also. Okay, so this is what oxyhemoglobin. Why I have made like this? Because it is a weak compound. Oxyhemoglobin is a weak compound. So there are some factors which influence the affinity of hemoglobin with oxygen molecules. So what are the factors which influence mostly? Means PCO2, temperature, and pH. So these are the factors which really influence the affinity of oxyhemoglobin. Okay. ఇక్కడ చూడండి, అబ్జర్వ్ చేస్తే దీన్ని ఏమంటారంటే గ్రాఫ్ గా తీసుకునేటప్పుడు ద ఎఫినిటీ ఈస్ మార్క్డ్ యాజ్ కర్వ్. హిమోగ్లోబిన్ అసోసియేషన్ అండ్ డిసోసియేషన్ కర్వ్ ఆర్ సిగ్మా కర్వ్ ఎస్ షేప్ లో ఉంటుంది. దాని ద్వారా దీన్ని రిప్రజెంట్ చేస్తారు. ఎఫినిటీని, ఆక్సిహిమోగ్లోబిన్ యొక్క సంబంధాన్ని ఈ సిగ్మా కర్వ్ లేదా ఆక్సిజన్ సంయోజన వియోజన రేఖ లేదా ఆక్సిజన్ వియోజన రేఖ ద్వారా దీన్ని తెలియజేస్తారు. అయితే దీన్ని గ్రాఫ్ గా తీసుకునేటప్పుడు ఎక్స్ యాక్సెస్ మీద ఎప్పుడు కూడా మనం ఏం తీసుకుంటారంటే
PO2 అనమాట. PO2 mmHg. సో PO2 మీన్స్ పార్షియల్ ప్రెషర్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ అనమాట. ఆక్సిజన్ యొక్క పాక్షిక పీడనాన్ని తీసుకుంటారు ఎక్స్ యాక్సిస్ మీద, అక్షం మీద. వై యాక్సిస్ మీద ఏంటంటే పెర్సెంట్ సాచురేషన్ ఆఫ్ హిమోగ్లోబిన్, హిమోగ్లోబిన్ యొక్క సంతృప్త శాతాన్ని తీసుకుంటారు అనమాట. హిమోగ్లోబిన్ యొక్క సంతృప్త శాతాన్ని తీసుకుంటారు అనమాట వై యాక్సిస్ మీద. సో ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ అట్ ద లెవెల్ ఆఫ్, ఇక్కడ చూడండి ఆల్వియోలై అంటే ఏంటి, వాయు కోశాలు ఉన్నాయి కదా ఊపిరితిత్తులో. సో ఎయిర్ సాక్స్ ఆర్ ద ఆల్వియోలై విచ్ ఆర్ ప్రెసెంట్ ఇన్ ద లంగ్స్ లో ఎప్పుడు కూడా ఆక్సిజన్ అనేది ఎలా ఉంటది, అబెండెంట్ గా ఉంటది. ఎందుకంటే ఆల్వేస్ ఇంటేక్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ అక్కర్స్ అనమాట. CO2 అనేది తక్కువగా ఉంటుంది, ఎందుకంటే ఆల్వేస్ ఇట్ ఈస్ సెంట్ అవుట్, బయటికి పోతుంది కాబట్టి. అందువల్ల ఏమవుతుందంటే హియర్ యూ కెన్ అబ్జర్వ్ ఇన్ ద y axis and x axis. Here you can observe ఇక్కడ ఏమవుతుంది, ఏరియా ఏంటి, లంగ్స్ ఉండే ఏరియా. సో హియర్ PCO2 అనేది ఎలా ఉంటది, లో లెవెల్లో ఉంటుంది. సో లో యారో డౌన్ కేసు. అలాగే టెంపరేచర్ విచ్ ఈజ్ ఆల్సో లోగా ఉంటుంది. బట్ pH ఈజ్ హై అన్నమాట. pH అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది. సో డిపెండ్స్ ఆన్ దీస్ ఫ్యాక్టర్స్ ద హిమోగ్లోబిన్ ఈజ్ అసోసియేటెడ్ విత్ ద ఆక్సిజన్ విచ్ ఫార్మ్స్ ఆక్సిహిమోగ్లోబిన్ కాంపౌండ్. అయితే ఆక్సిహిమోగ్లోబిన్ రూపంలో 97% యాక్టివ్ స్టేట్ లోనే రవాణా అనేది అవుతుంది ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ సెల్ కి కూడా. అది అలా వెళ్ళేటప్పుడు గ్రాడ్యువల్ గా ఏమవుతుంది, ఇలా వెళ్ళకపోతే అలా కర్వ్ అనేది గ్రాడ్యువల్ గా రైట్ కి డిక్లైన్ అయిపోతుంది. రైట్ వైపు అంటే కుడి వైపున పడిపోతుంది. ఎందుకు అంటే వెన్ దే రీచ్ టిష్యూస్, అంటే కణజాలాలకు వచ్చేసరికి లంగ్స్ రీజియన్, ఇది టిష్యూస్ కి వచ్చేసరికి మనకి pH అనేది ఎలా ఉంటుంది, లోగా ఉంటుంది, అంటే లో లెవెల్లో ఉంటుంది. PCO2 అనేది చాలా అబెండెంట్ గా ఉంటుంది, ఆక్సిజన్ తగ్గిపోతుంది. అలా ఎందుకంటే కన్జంప్షన్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ అక్కర్స్ ఇన్ ద టిష్యూస్, అంటే కణజాలాల దగ్గర ఆక్సిజన్ అనే వినియోగం అనేది అధికంగా ఉంటుంది కాబట్టి టెంపరేచర్ అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది, ఉష్ణోగ్రత. సో అందువల్ల when the pH is high, when the PCO2 and temperature are low, then the hemoglobin has the high affinity with oxygen అన్నమాట. ఎప్పుడైతే ఇవి pH అధికంగా ఉండి PCO2 టెంపరేచర్ అనేది తక్కువగా ఉండేటప్పుడు ఆక్సిజన్ తోటి హిమోగ్లోబిన్ అనేది కలిసే సామర్థ్యం అత్యధికంగా ఉండి ఈ కర్వ్ అనేది ఫామ్ అయి అలా వెళ్ళిపోతే కణజాలాల దగ్గర పడిపోతుంది. దీన్నే మనం ఏమంటామంటే బోర్ ఎఫెక్ట్ అంటాం, బోర్. సో దిస్ ఇస్ వాట్ బోర్ ఎఫెక్ట్ అంటే, దీన్నే బోర్ ప్రభావము అని అంటారు. బోర్ ఎఫెక్ట్ ఈ విధంగా చేరడానికి. ఓకేనా? సో ఇన్ రెస్టింగ్ ఫేజ్ మనం చూసుకున్నట్లయితే ఓన్లీ 75% మాత్రమే మనకు సాచురేషన్ అనేది అవుతుంది. ఇక్కడ చూసుకుంటే 97% సాచురేషన్ అనేది ఉంటుంది అన్నమాట, సంతృప్తం. నెక్స్ట్ so this is about bore effect, already we have discussed. Come to CO2 transportation. So CO2 transportation ని మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే CO2 రవాణా ఇట్ అక్కర్స్ ఇన్ 3 ways, 3 రకాలుగా జరుగుతుందండి. ఫస్ట్ వన్ ఏంటంటే ద్రావణ స్థితిలో, డిజాల్వ్డ్ ఫామ్.
సెకండ్ వన్ ఏంటంటే ఇన్ కెమికల్ కాంపౌండ్ ఫామ్. థర్డ్ వన్ చూసుకున్నట్లయితే ఇన్ బైకార్బోనేట్ ఫామ్. బైకార్బోనేట్ ఫామ్. సో డిజాల్వ్డ్ ఫామ్ లో మనం అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే మనకేం జరుగుతుందంటే ఇక్కడ ఓన్లీ 7% of CO2 is transported in dissolved form. అంటే కరిగే స్థితిలో కేవలము మనకి 7% మాత్రమే CO2 అనేది రవాణా అవుతుంది అనమాట. ఈ స్థితిలో, కరిగే స్థితిలో, అంటే ఇన్ డిజాల్వ్డ్ ఫామ్. అంటే ప్లాస్మాలో డిజాల్వ్డ్ ఫామ్ లో ఆ విధంగా మనకి 7% అనేది జరుగుతుంది. అది ఏ విధంగా అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ప్లాస్మాలో వాటర్ ఈజ్ అబండెంట్, అంటే నీరు అనేది అధికంగా ఉంటుంది. సో CO2 అనేది వాటర్ తో అసోసియేట్ అవుతుంది, అంటే నీటితో కలుస్తుంది. సో ఏం ఫామ్ చేస్తుందంటే H2CO3. H2CO3ని ఫామ్ చేస్తుంది. So carbonic anhydrase is an enzyme which carbonic anhydrase it participate as a catalyst in this reaction. CO2 is associated with which is dissolved in water of the plasma and becomes H2CO3. H2CO3 is called carbonic acid. Carbonic acid. Carbonic acid. This is what carbonic acid. And come to in chemical form. అంటే కార్బోనిక్ అంటే కర్బన సమ్మేళనాల రూపములో, అంటే కార్బెమినో సమ్మేళనాలు అనేవి ఉంటాయండి. కార్బెమినో సమ్మేళనాలు అంటే కార్బెమినో కాంపౌండ్స్. సో కార్బెమినో కాంపౌండ్స్ ఫామ్ లో ఇది అంటే ట్రాన్స్పోర్ట్ అవడం అనేది జరుగుతుంది. సో హౌ ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్, లెట్ us see. సో హియర్ యూ కెన్ అబ్జర్వ్ ఇన్ కెమికల్ కాంపౌండ్ ఫామ్ లో చూసుకున్నట్లయితే అంటే ఏంటి, యాజ్ కార్బెమినో కాంపౌండ్స్ అనమాట. యాజ్ కార్బెమినో కాంపౌండ్స్ ఎలాగా అంటే, యాజ్ కార్బెమినో కాంపౌండ్స్. ఇందులో మనకి హిమోగ్లోబిన్ అనేది, హిమోగ్లోబిన్ ఇస్ ఎ ప్రోటీన్. ప్రోటీన్ అంటే మనకి ఎమైన్ గ్రూప్ ఉంటుంది, కార్బాక్సిలిక్ గ్రూప్ ఉంటుంది. అయితే దీనిలో ఎమైన్ గ్రూప్ ని ఒకసారి ఇలా చూపిస్తాం. అంటే ఎమైన్ సమూహం అనేది ఉంటుంది కదా హిమోగ్లోబిన్. సో ఎమైన్ గ్రూప్ ఈజ్ లైక్ దిస్. సో CO2 అనేది దీంతో ఇలా అసోసియేట్ అయ్యేటప్పుడు ఏం ఫామ్ అవుతుందంటే మనకి కార్బెమినో కాంపౌండ్ అనేది ఫార్మ్ అవుతుంది.
So here like this. So I mean, one hydrogen ion is liberated from this amine group, and in that place, which is translocated, I mean CO2 is translocated in that particular hydrogen ion, and it becomes carbamino compound, and eventually we'll get the hydrogen ions also. So in this form, approximately 20 to 25%, 20 to 25% of CO2 is transported as carbamino compounds form. So finally, in bicarbonate form, you have to see bicarbonate form. As bicarbonate form. So in this, you can observe. Okay. So you can observe the first reaction, CO2 plus H2O, and in the presence of carbonic anhydrase, we will get the H2CO3, H2CO3 compound. In this also same, the first reaction is same. CO2 H2O gives rise same carbonic anhydrase. So carbonic anhydrase. And we'll get H2CO3, same carbonic acid is formed. Carbonic acid is formed. Eventually, the H2CO3 is liberated to form HCO3 minus plus H plus, means hydrogen ion. Okay, here the HCO3 minus, so HCO3 minus, which is bicarbonate ion, and this is hydrogen ion in the presence of carbonic anhydrase. Here also carbonic anhydrase participates. So finally, we get the bicarbonate ion. So how the bicarbonate ion, approximately in this form, approximately 70% of CO2 is transported. 70%. 70% CO2 is transported in this form. Okay, and how it is transported from cells to
లంగ్స్ మీన్స్ అల్వియోలై ఎలా వెళ్తుంది అనేది మనం చూడాలి. సో టిష్యూస్ చూడండి, టిష్యూస్ సెల్యులార్ respiration occurs, I mean cell metabolism, and CO2 is formed, produced. Such CO2 is, it enters the capillaries, and then they lead to, I mean CO2 leads to the plasma, then it enters RBC. అంటే CO2 అనేది మనకి కణజాలాల నుంచి, కణశ్వాసక్రియ ద్వారా కణజాలాల నుంచి మనకి ఎక్కడికి విడుదలైంది, మనకి రక్తనాళాల్లోకి విడుదలైంది. అక్కడ మనకి ఏంటి, ప్లాస్మాలోకి విడుదలైంది ప్లాస్మా, అక్కడ నుంచి ఆర్బీసీలోకి వెళ్తుంది. సో ఇక్కడ ఆర్బీసీలోకి ఈ విధంగా ఆర్బీసీలో H2CO3 అనేది మనకు ఫామ్ అయింది. సో ఈ ఆల్రెడీ మనం డిస్కస్ చేసాం, H2CO3 అనేది ఫామ్ అయింది. ఆ H2CO3 అనేది అంటే ఇది కార్బోనిక్ యాసిడ్ ఫామ్ అయిన తర్వాత ఇక్కడ ఏం చెప్పాను, బైకార్బోనేట్ అయాన్ అనేది విడుదలైంది, అలాగే H+ అయాన్ అనేది విడుదలైంది. ఈ బైకార్బోనేట్ అనేది దేనిలోకి ఎంటర్ అయింది, ప్లాస్మాలోకి వచ్చేసింది. ఇదేంటిది మనకి ప్లాస్మా. సో ప్లాస్మా కంటైన్స్ క్లోరైడ్ అయాన్స్, అంటే క్లోరైడ్ అయాన్ని కలిగి ఉంది. So when the bicarbonate ions which enter the plasma from the RBC, then the chloride ions of the plasma enters RBC. ఎప్పుడైతే బైకార్బోనేట్ అయాన్ అనేది ప్లాస్మాలోకి వచ్చాయో, ప్లాస్మాలో ఉన్నటువంటి క్లోరైడ్ అయాన్స్ ఆర్బీసీలోకి చేరాయి. ఇదేంటి ఆర్బీసీ అంటే రెడ్ బ్లడ్ సెల్, ఎర్ర రక్త కణం. దెన్ అగైన్ there are huge number of RBCs. నెక్స్ట్ ఆర్బీసీ లోకి బైకార్బోనేట్ ఏ విధంగా ఎంటర్ అవుతుందంటే ఈ విధంగా ఎంటర్ అవుతుంది దీనిలోకి. అప్పుడు దీని లోపల ఆల్రెడీ ఉన్నటువంటి Cl- అయాన్స్ అంటే క్లోరైడ్ అయాన్స్ అనేవి ప్లాస్మాలోకి వచ్చేస్తాయి, ప్లాస్మాలో. సో ఇట్ అక్కర్స్ అప్ టు వెన్ దే రీచ్ ద ఆల్వియోలస్ ఆఫ్ ది లంగ్స్. ఈ లంగ్స్ కి ఈ విధంగా వచ్చే వరకు కూడా ఈ విధంగా ఎక్స్చేంజ్ అనే ఆఫ్ అయాన్స్ అనేది అక్కర్ అవుతుంది అనమాట, సంభవిస్తుంది. సో సచ్ షిఫ్ట్ ఆర్ ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ ions between RBC and plasma of bicarbonate ions and chloride ions is called chloride shift. So the shift, it occurs between plasma and RBC. When the bicarbonate ions enters plasma from the RBC, then the plasma, I mean, contains the chloride ions which enter the RBC simultaneously to balance the ions between plasma and RBC. అంటే అయాన్ల యొక్క బ్యాలెన్స్ చేయడం కోసం ఆ విధంగా చేస్తాయి అన్నమాట. దీన్ని మనం క్లోరైడ్ షిఫ్ట్ అంటాం, లేదా విచ్ ఇస్ ఆల్సో కాల్డ్ హ్యాంబర్గర్స్ ఫినామినాన్. హ్యాంబర్గర్స్ ఫినామినాన్ ఆర్ క్లోరైడ్ షిఫ్ట్ అంటారు, క్లోరైడ్ షిఫ్ట్ అనేసి చెప్తారండి. దిస్ ఇస్ వాట్ chloride shift. So this is about the transportation of carbon dioxide. We successfully discussed the pulmonary respiration, and also we discussed the transportation of the gases like oxygen and carbon dioxide. So carbon dioxide గురించి చూసాము, ఆక్సిజన్ గురించి కూడా మనం చూస్తాం. దీన్ని హ్యాంబర్గర్స్ ఫినామినా అంటాం, హ్యాంబర్గర్స్ షిఫ్ట్ అంటాం. ఓకే, క్లోరైడ్ షిఫ్ట్. సో దీంతో మనం శ్వాసక్రియని ఫినిష్ చేసుకున్నామండి. సో సెషన్ ఎండ్ చేస్తున్నాను. ఓకే, థ్యాంక్ యూ వన్ అండ్ ఆల్.